There is one God. 你信不信只有一个 Allah？ Yes. 是的。 And you should not believe in anyone except one God. 你只能相信 Allah， 不能相信任何事情、任何东西。 To believe that. Do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God Allah? 你信不信穆罕默德是 Allah 给我们是最后一个？你信吗？ Yes. MashaAllah. These two are the most important things to believe in before a person becomes a Muslim. After that, ask many questions. Maybe 50, 60, you reply now. Yes. Slowly. 当穆斯林开始的时候，建立的事情 50, 60 questions, you reply to it. 这是最重要的。相信只有 Allah， 相信穆罕默德也是最后一个。OK？ OK。其他的都是慢慢学，跟查理一样的，都是慢慢学的，对不对？对。所以，当穆斯林第一个是信 Allah， 信穆罕默德。现在你有了， And you do your own free will. 你的自由，没有人告诉你必须怎么做，对不对？对。自由 ，Yes or no？ Yes. I said Arabic, same thing, I repeat it. 在教你，你跟着他说。说大声点。Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. MashaAllah. Now again say in Chinese. I bear witness 我从心里相信 that there is no God 只有 Allah， 我从心里，我从我的中心相信只有 Allah。我相信我的心里只有阿拉。 and I bear witness 我还相信，我还相信 that Prophet Muhammad 我还相信穆罕默德我还相信穆 is 罕默 the 德 messenger and servant of Allah. 是 Allah 的 Prophet。是阿拉的 perfect。 MashaAllah. MashaAllah. Allah give you the best in Jannah. 恭喜你，恭喜你！ May Allah put in 但希望 Allah 多教你，多让你信这个东西，这伊斯兰教。 Now, once you accept Islam, all your previous sins are forgiven. All his mistakes forgiven. 你现在刚刚出生的，你以前做的坏事都没了。 And we pray to Allah that Allah puts him in the highest level of Jannah in that. 然后再希望 Allah 把你在天堂放在最高的地方。 And we pray that through this knowledge of Islam, he will say to the other friends and relatives of someone. 然后他还希望你学的什么东西，知道的伊斯兰好的地方，多教你的朋友们。 OK。 Inshallah， say Inshallah。 Inshallah.